Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ Orie. A sị na Orie eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị na onye chụbara anyị ga-ada, onye anyị na-achụkwasị ga-ada. Onye echeche ihe ọjọọ na-eme anyị ya ma onwe ya. Onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ga-anwụ. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha n'ọnụ ya nwụrụ. A sị m egbe bere ugo bere nkesi ibi ebere ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya. A sị m nọ n'iru ka anyị ga na-aga, maka na oke enwe na-ama n'iru. Maka na mmapụ adịghị egbu awọ. A sị m ihe ọma nne ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome, kụwa were anya ha fụ. Maka na adịghị ndị ibe na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. A sị m na akakaka anyị amaghị na jijiji anyị amaghị na anyị ga-adị ndụ na ndụ bụ isi akụ. Ise n'ụbọchị tata, n'isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ chi onye ụwa gị, ndị ichie. All ihe ndị a ka ị kwesịrị, the basic factor you must align yourself with, and all your Ezumezu, ka ị wee nwee ike. Maka na ya bụ lọọ ekwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, mba eji wee marụ atụ, maka na ya eji ihe mmadụ maara wee mara ya atụ ihe ọma gị. Maka na a na-ede Igbo tiri ilu si na a na-egosi nwata awọ n'igbe okwute, a na-emetụrụ ya aka, maka na awọ n'okwute yiri. Matthew 7:7 says, yọọ na ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. What it simple means is that everything is in your hands. The ball is in your corner. What it simple means that you must make an effort. Nothing good will fall from heaven, so you know. Nothing good will fall in a plate of gold. You must deserve it. That is the laws of nature. Nature made it that whatever you sow is what you will reap. Garbage in, garbage out. Galatians 6:7 says, God can never be mocked. Whatever any man sow, so shall he reap. So you can see that everything is in your hands. Stop blaming anybody. Nobody. Yes. What is happening to you today is as a result of what you have done 5, 10, 15 years ago, or because of the karma of your previous earth life. So if you don't like what is happening to you right now, begin today to start sowing good seed. Because trust me, once you are sowing good seed now, tomorrow you start reaping good seeds. If you did not live long enough in this present earth life to reap it, in the next world you will continue reaping it, and nobody will prevent you from reaping it. As of today, if you plant corn, believe in me, and nurse the corn, when the time for harvest comes, nobody will stop you from harvesting your corn, because you are the sole owner. You planted it and nurtured it. But when you refuse to plant corn today, tomorrow, believe in me, don't expect to eat corn. And even if you want to eat corn tomorrow, you must pay for it, because it's not yours. So in the Galatians 6:7, even Jesus that that's Galatians, whatever you sow is what you reap. Now Galatians 6:7 is what is written there. Matthew 7:7 says, ask,
it shall be given unto you. Knock, make an effort, show interest, and seek. You must find everything to show you that everything is in your hands. If you refuse to walk, you will not eat. Then if you refuse to seek, nobody will give you direction. That is why the greatest thing that can happen to any man on earth is ignorance, lack of vision. Go and read it. Hosea 4:6 says, because of lack of knowledge, lack of wisdom, people are suffering. That is the basic fact why people are suffering. So if you don't want to suffer tomorrow, start today to seek for wisdom, seek for knowledge. Because if you are not knowledgeable enough, you will not even know how to create wealth. Ihe ndị a bụ isiokwu ya n'ụbọchị taa. So ihe ndị a mma akọwa ya well. Ma before anyị gawa n'iru, echefukwana na ọnwa Mee na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. O nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa kwa ọnwa. Nke ọnwa Mee ga-ebido na May 8. Last year for 14 days. Ọhịa anyị na-achụ ya bụ aja. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke anyị na-achụ n'ọnwa Mee, nke ọnwa Mee ga-awụ bum. Maka na ọ danyere n'ọnwa iji enwe nnukwu celebration na temple. Ọnwa ngozi, ọnwa eji eme anniversary, ọnwa iji eme great festival, ọnwa oke ọfọ ndị na temple ji apụta. Ọhịa ya ma. Maka na nke ọnwa ya ebido na 8. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ị ma na ị ga-esendịrị m message. Donate here to the account, a token, then forward their 3 prayer requests to the account. Chat me so that I will make those things possible, provide those things for you. Now, ọ bụrụ na you make that donation from 8 after ga-eso n'aka ndị ahụ ndị a ga-present na temple wee na-achụ aja kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Na 21st ọ ga-abụ 14 days. Anyị ga-egbuzi efi wee seal onye bụ aja anyị chụrụ. Mebezie saraka. N'ụbọchị anwa, ọ bụrụ na ị na-abịa anywhere anyị nọ, want to come, ṅụọ ọgwụ afọ biko. Maka na anyị nwere anụ dị iche iche anyị ga-egbu n'ụbọchị a. O nwere ndị chọrọ ka a chụọrọ ha aja, personal aja. A ga-egbu eburu dị iche iche na anụ dị iche iche. Na ndị chọrọ ka a gọrọ ha for preacher. Ndị chọrọ ka a rụọrọ ha ọrụ mmụọ pụrụ iche n'oge a. Maka na nnukwu ọfọ ya apụta. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka iso na ndị a ga-achụrụ aja ọbụla ma ọ bụ efi ma ọ bụ ebunu, ịchacha na WhatsApp. Ndị mmadụ emego donation towards that. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịpartake in ya, feel free and chat me 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afa m. Nke a gasịa, that's 21st yanwa ndị mmadụ ga na-eri na aṅụ. A ga-esi ndị dị iche iche, ndị ga na-emekwusu ya ga-anọ. A na-eme ihe ndị egwu ga-anọkwu. Maka na nnukwu mmemme, something like turning point is happening in creation. So mgbe a na-emezi nke a, anyị emegide wee bata 22nd. Anyị megide ruo n'abalị emechie 21st, 22nd a continue. A ga-enwe ndị live band, mmọnwụ dị iche iche ga-agbakwa ụbọchị ahụ. Friends and well wishers m ga-anya. Ndị friends of the temple ga-anọkwe. So we are all invited. Onwe mma na-erighị nri na agbụrụ bịara ka anyị present ya to entities of powers. So ịchọ esonye na ya bụ aja, ịchatị m na WhatsApp. Na-eso na ndị chọrọ ka a chụọrọ gị aja n'ụbọchị ahụ. Distance is never a barrier. Like I always say, distance is never a barrier n'ọrụ mmụọ. Maka onye nwere oke ọfọ. Maka na ekere ọrụ eke o nwere ihe onye mewu. Nke a ga so n'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, akọwago m ya. Man is the architect of his problem. The problem of man is, one, once you don't make yourself a friend with nature, you refuse out of your own ignorance to adapt to the laws of nature that governs the universe. Believe in me, you always move anti-clock. You always collide with the forces of nature. And believe in me, what will you get? Mpiawazu.
Let me give you an example. If you see a turning engine moving, 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 and out of your own ignorance and knowledge, you want to put your hand to turn it against the moving train, you'll be crushed, you'll be hurt. So why a lot of people are suffering today is because they are trying, out of ignorance or selfishly, to turn the hand right, hand of the clock. Moving train, the law of nature that Almighty Father have set in motion. So for you to enjoy this particular place, the earth, do you know what you do? Align yourself with the moving train, the forces of nature, so that you'll be carrying along. Once you make yourself the enemy, or try to stop the moving train, or try to stop the Dangelun Kechuku, then I walk around the clock for the betterment of creation and furthering creation and for the betterment of man, you put yourself into danger. Once you refuse to adapt yourself and fulfill your earthly purpose, believe me, you run into trouble. There's a man called Jonah. Let me use that allegorical story in the Bible to analyze what I'm about to tell you. This Jonah is a good man. Let me say it that way. He was mandated by the forces of nature to go to Obodo Nineveh town, to tell them that they must desist from their negative life and negative mindset. The man says no, that he will not go. Reason being that these people is so bad and deserve to die in their sin and their sins. He's already passing judgment. And when the pressure became so much, he tried to run away, thinking that he can run away from the eyes of the gods. It's not possible. Example, if you are called one today, you can't run away. If you are destined to be a blessing to your generation, you can't run away. If not, whatever that gladdens your heart, whatever that gives you happiness, will be put down. It happens to me. I'm a living witness. When I was in Abuja, I was living fine because I happened to be a successful businessman. Starting from when I was into water drilling, my company, Polanton Integrated Limited, was registered in year 2002. I have a furnishing office, first floor, 105 on Owerri Road. I became the youngest guy that owns a water drilling company and with a drilling rig, if you know what it means. But when the challenges started, I didn't know what is happening to me. They started frustrating that business. At a stage, I, Polanto Integrated Limited, that normally anywhere that is so difficult to drill borehole, come even in deity land there. I will go there and appeal to the gods of the land there, and they will allow me. I will drink borehole there. Even some towns, even in Oruku here, sometimes they will say, a lot of borehole people have gone there, they did not succeed because of one deity or the other. I say, no, pay me my money, I know how to appeal to them. And I will drill and succeed. But when the boom be done, what did I do? I started having problem. One small problem, maybe from pipe stock and whatever. I left everything. I traveled outside the country. When I came back, and I said, okay, let me quit the business. I now move into importation. I started doing well. Importing American used laptop. Those years back, anybody that is in Abuja that's into fairly used laptop, Polanto Internet Limited was staying near the day side. And I was doing well. Even people inside who say normally come to my place and buy and go and sell because my price is very cheap and they very tested and everything. I was
doing well. We're able to build a bungalow where I'm living and build 2 flats again for tenants. Things are very moving okay. I was there enjoying my family then. And I just like Demon Hassle. They know that if they allow me enjoying the goodies of life, believe in me, I will not be here talking to you. I might be in these foreign religions gallivanting, thinking that I'm worshiping God. Now, what they do, that thing that is giving me happiness, my home, they broke down. And problems started from nowhere. That marriage crashed. That is when I was like, something must be wrong somewhere. Trying to dig the deep everything, they said, no, my brother, that is me. Time has come for you to come back to your father's house, to your house in the village and start your work. There's a lot of people out there that are supposed to perform some certain declaration in their lives, and their life will have a meaning. Is they are crying, there is no way I should go and start my work. I started complaining, what about my properties in Abuja? What about everything? So go and start your work. Everything will be restored in multiple fold. And I accepted. That's why I'm here. And believe in me, since I answered this call, wonderful things have been happening to me. Goodies. In fact, they are returning everything in multiple fold. To this extent that sometimes I will see myself. Yes, and they said this is the beginning. Because I believe the sky is starting point. And I can tell you, whatever that you are passing through today, make sure you are in on you. If you for business, be there. Don't want to be where your calling is not there. Not only who, believe in me, whatever you need will be given to you if you are sincere. But when Jonah refused to go to Ihol, Yemihemel, but also there by an obo, Ebunum Minitoba, a brother came by Fadeba. Then on him over, so no, what is happening now is unusual. However, Fenza, oh, yeah, we bafa. However, Fenza, that was our Majuna, and now we bafa. Makanafa, I bought a phone every about Wafasika to Ogu. I went Fenza, that we took, or Majuna. I was, oh, Jonah, because of you. Oh, it's then I need. Because of na ewere maka ihe ọsọ ị na-agba na ihe ọjọọ email ewee na mma niile n'iyi because eze omume na-ewu mba ajọ omume na-ewu mba. The forces of nature can use because of sin of one man to destroy many, don't you know? Let me give you an example. Have you tried to pluck a ripe mango and the other unripe ones fell together with it? Have you? That is nature. If you allow nature to unplug you, believe me, there must be casualties. People around you. The same thing that is happening in the families. If you called one in your family and you refuse to answer your call, believe in me, when Mpemazu will come, it's 50 that is it will affect only me, affect only on, or it will affect the one we call, and because of you, it will affect your brothers. But cannot see me, so don't be surprised when this is happening. And when you seek, you find, you do it yourself. It's not as if it will come here. We must make an effort. Most of you don't even create time for spiritual exercise. I have been saying it. That you about ordinary magic. Man, you need an actual shortcut. Today, some people are like their life have been damaged because of the lifestyle they choose out of their own ignorance. Example, ihe kwesịrị reap goodies. You decide that you don't want to suffer. You are looking for shortcut. Now, let's say you're a lady. You started rocking life. You started living Ron's life.
believe in me, you enter into one chance. Eri imano when they jibasu da bara osa ha na ndwa imano when the life he be if an evil man cross you gago kege ekpome agwata ndị Nsụka ịghọtara ya. Yes, imano enwe destiny destroyer si maro, imano enwe destiny collector si maro. Yes, sometimes mgbe a nagoro onwe ndị agbara ọsọ afọ nkwa ndị wu nwoke na-achọ ka eje bute ego mbute ha wee so na ndị daire n'aka ndị ụjọ a gba ha ọsọ ahịa na ndụ a. Your destiny, your original destiny has been collected by evil men. They can come in many disguise. They can come in form of a cold one, without church, without Biblia, without anybody. Even ndị eriri mara ngwa ndị eriri nwekwara ike ịbịa as philanthropist ịbịa gbaa ọsọ afịa. What ihe m chọrọ ịkọwa today. Ọ gwara ndị bịara nọ n'ụdị na onye ahụ na ha this guy na ọ na-enyekwa enye. You will take it out in an expensive hotel. Maybe at the end of the day, you will buy iPhone and give you more opportunity about us. I feel have been taken away what that thing that is valuable in your life. You know, every natural shortcut. There is always spiritual danger in any shortcut. Believe in me. Yes. And spiritual danger in every shortcut. And once you are looking for shortcut, believe in me, you are making yourself vulnerable to every attack. Some people that knows that some of these lazy people nowadays love shortcut. They will take advantage of you and exchange your destiny. So today he gave me there is no shortcut. Come back, have your spiritual exercise. Then as your chikiri hochoro kime, banana bido powerful. Ọ bụrụ ọgwụ ọdịnala abụrụ ọgwụ ndị na-eme ọdịnala ndị na-agwọ ọgwụ bụ ndị nọ na evil men and evil women decided belong to ọjọọ dị iche iche na ndị mmadụ n'iyi. But I gonna exchange their destiny. Enwere ọtụtụ ndị evil men everywhere. Eji ọgwụ ha nọ nkwu n'ime ahịa. You cannot away with them because onwe ndị nwere ike ọ na-ebinyega ha credit. Once iji ụgwọ ọ ga-eji data ego ahụ ije wee na-eme as point of contact wee na-agbadị gị ị na-agbara ya mbọ nkata ị mara ọ bụrụ onye ka mbara ịkọta mana ihe m na-achọ ịkọwara gị bido ya spiritual exercise to reawaken. O nwere onye ndị agbara ọsọ afịa agbachazie ha ọrụ afịa achenjigo ya destiny ndụ ga ekpomego mana ị nwere ike mgbe anyị na-arụzi ọrụ mgbe ị na-arụzi ọrụ mmụọ na-achọ ka emere magic ọma na-awọk ị na-asị na onye rụrụ arụ bụ na onye rụrụ ya ụtara mana ọ na-agbara ọsọ afịa. Ihe ị na-idiri bụ aka dị ike anwa mmụọ ezigbo mmụọ na-apụ apụghị eje napụta gị n'aka ndị amoosu because ihe ọpụta kịta bụ na-erigo gị ndị amoosu erigo ugwu. Ihe niile kịta bụ ezigbo mmụọ na-apụ apụ ga-anapụta gị na ndị agbara ọsọ ahịa maka na ọnọdụ ka ya desịrị nwere ebe eji tai ya. So ihe niile mmụọ dị ike na-apụsị ike ga-eje on-tie ya gị, if not erigokwa gị agbago gị ọsọ ahịa. So ihe ndị ahụ ị kwesịrị ịma itinye n'aka n'ebe ọ bụla a ga-agba gị ọsọ ahịa maka ndụ gị and maka ya destiny. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na cold one but ha tiri aka na mbikasị a na-achọ ego mbute. Gị nwere onwe ugwu na-achọkwu ka ebe a ga-eje bụrụ biri ego mbute na alụ nwoke ite enwe na opportunity a gba ọsọ afịa nke anwa ga. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ị kwesịrị ime mbụ na mbụ ọdịnala arụ magic is a spiritual way of life of a people. Bido taa create a time for spiritual exercise 24 hours. O nwere mgbe ị pause for 5, 10, 15, 20 minutes ka gị na chi gị chigharịgoro uche mana imeri ya ịchọrọ ka ego jos imeghe one pot ka ego na-apụta ị na-achọ easy money. Bido taa echigharịwa obi ịgwa chi gị kere ihe ọ chọrọ ka ime gee ntị ta ị na-ebi a ga na-atụnye gị alụ gradually. Ihe a chi gị gwara gị mee biko mebe ya. Ihe ndị a ka ị ga na-eme gradually. Chukwubachi onye ụwa gị like tata May 2nd. Yes, ọ nnukwu ụbọchị ọ mgbesi m ji echukwa ezumezu m na-asụ taa mma echukwachi onye ụwa m kpọrọ ihe mme chieri ite mma echukwa my ndị ichie ezumezu ndị ichie mma echukwa ha taa. My late father nọkwu na temple mma echukwu ya today and mmụọ na-apụ apụ ụmụ mmụọ nọ na temple mmụọ nọ na temple mma achụkwara ya aja.
otu ịgba na ijele mmụọ nọkwa na temple mmachụ mmụọ iwe ezumezu mmụọ niile m na mmachụrụ ha aja taa etu eze maka na onye kene sọni ekene ya ime ebe ụmụ mmụọ ọnụ na-eche ka ha je chụtabado gị ego ka ha mewere ụmụ maka na ọ bụrụ na mmụọ protect ya gị o nwere ihe mmadụ ga-eme mmadụ ya agbawu ọsọ afịa ụmụ ọrụ dị etu a ka ị kwesịrị ịda alụ ka e wee untie ya gị disentangle you from every entanglement from evil forces nke imetara onwe gị maọbụ nke a gbara n'ụchụ maọbụ nke mmụọ gbara maọbụ nke ndị ajọ mmadụ gbakwuru wee rie gị erie ịmara na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ taa ihe ha ji ericha dị apawa bụ ide ebi ndụ elu ha wee tụọ ọgwụ na osi wee ọfụ onye ọwụ na ọfụrụ maka na o ji evil power onye ọwụ na ọfụrụ naanị onye adị aka edetu orie onye ahụ orizie gheri ọgba agha ọsọ afịa spiritual ịmara so ihe kwesịrị ime ewu jide onwe gị ihe niile for you to be successful on earth is not what you can use your intellect you get alone. You must involve your spiritual power. That the spiritual power will guide you to physical thing you must do to change what is not palatable in your life. Ichie nweta nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ichie nweta na Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ịchọọ ka anyị gbara gị afa miri emi ma ọ bụ na ọrụ mmụọ ọbụla ịchọ ka arụ ọrụ gị send them message 08057837672 nyerecha vidio tụsara ndị ya dị ọnụ.